we are gathered here to remember Matani on his birthday. And when we remember Matani on his birthday, we remember what Matani stood for. Matani's goal was to protect and enhance the land that he loved so much, that is Goa. And always at the heart, right at the center of his heart, were the people of Goa. The Rampon beat, the Rampon cars, the Toddy tappers, every section of the Goan society was important for Matani. So many projects that would have destroyed Goa, Matani fought to keep these projects away. And I request the government of the day to remember Matani, who died in his effort to win the elections as a BJP candidate, to remember what Matani stood for, to remember the love Matani had for the environment. Today, it appears that there is no care given to the environment. And we can see the consequences in the rise of the temperature, in the rise of the water levels. Goa is running the risk, of even getting flooded and finished totally. So it is not what we want, but it is what we need that should be considered. Just the way Matani always said, there is enough for everybody's need, but not for everybody's greed. Let us love Goa the way Matani loved Goa. Not for 5 years or for a term. Right from the age of 23, he fought to protect the environment. The first environmental struggle in the country was against Zuari Agrochemicals Limited, which was, conducted by Matani. And that fight, that struggle brought in new rules to protect the environment. So I request the government to take care of our dot-sized Goa. Goa is too tiny. There is a limit to how much Goa can contain. Let us consider this, and yes, we need development, but development that is people-oriented and not greed-oriented. Would have been 75 years old, okay? And I'm sure, knowing Matani, he would still be in love with Goa, the land that he loved and gave his life to protect it from all points of view. In fact, he, as you all know, conducted so many agitations to protect Goa. Unfortunately, what we see happening within the state these days is contrary to what Matani fought for. Everything, I don't know what's happening, but it appears as if everything that was, cancelled or decided as not happening is coming back. And people are agitating now. There is unrest at all village levels because the marinas are coming. Somebody is, wanting the land which is, eco-sensitive areas. You cannot construct in eco-sensitive areas. See, there are laws. Whatever Matani fought for was always based on the law. Marina, for example. Marinas were cancelled. How are these marinas coming up again? And are they beneficial to the state of Goa, given the size of the state, even the fact that Goa has already exceeded its carrying capacity? And yet projects are being brought into the state without any consideration to the people and the well-being of the people. So I hope and I pray and I appeal to the government to take care of our Goa, because our Goa is a dot-sized state. If you compare Goa to its neighboring states, one is 56 times bigger and the other is 82 times bigger than Goa. So what is possible in these big states is not possible in Goa. Especially, I request the government again and again. I've done this right from inception and I'm doing it again. Please do not destroy the villages of South Goa with the double track. And when I say villages, I mean do not destroy the lives of the people, because the double track is literally going to throw the people on the roads.
because in some cases the double track is actually landing inside the compound of the houses. How will people live in those houses? So I think we have development does not mean destruction of people's lives by destroying what is a home is everything to anybody and everybody. Take Dandomolo for example. Okay, now they have received notices to vacate their houses. Okay, government is giving compensation. What government is giving is peanuts, given the cost of land, cost of construction now. And where are they going to go to construct? And they have given their heart and soul to construct their homes. Some of their homes are coming up and you're telling them to vacate the houses? I mean, have a heart. People elect the government to serve the people, not to destroy their lives. So I hope and I pray that Matani will intervene from up there, you know, send positive waves and ensure that better sense prevails and Goa is taken care of. हांव सांगो सोदतां म्हातानी वयर आज आमी हिंगा सगळे एकठांय जाले ते रांपोणकार एकठांय जाले आज म्हातानी मेले 10 वर्स जाली म्हातानी मेलो पूण आमचे रांपोणकारांचे काळजांत आजून पासून तो जिवो आहा आमकां तेचो मोग आहा देखून आमी तेगे बोड्डेची एकठांय जाताय आनी तेचे पुतळे घालून घालताय जेन्ना म्हातानी पॉलिटिशियन आसलो आनी म्हातानी त्या पॉलिटिकांत वचोन तेणें आपले बरेपण केन्नाय करूंक ना तेणें म्हातानीन आपल्या पॉलिटिकांत रावन गोंयचे लोकांचें गोंयचे जनतेचें गोंयचे बरेपणा पासत तो वावुरलो आनी जेन्ना पॉलिटिकान आसतना तेणें फकत काम केलां गोंयच्या लोकां पासत न्हय आपल्या पासत आनी म्हातानी जेन्ना MLA आसलो मिनिस्टर आसलो तेन्ना कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी तेणें जायतो वावर करून दाखयलो आज आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा TV कुयना कॉम्प्लेक्स ते म्हातानी बांदून दवरले हिंगा आमकां कांसालकाराक आनी तेच बराबर म्हातानी कोर्ताली मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाचें जायते आसल्या लोकां पासत प्रोजेक्ट तेणें जायत केले पूण म्हाका एक दूख भोगता सांगपाक तेजे फाटले इतले आमदार येयले इतले मिनिस्टर येयले सगळे गेले पूण आज आमगे कंसाले सिटी कंसाले गांवांत एक स्लोप टॉयलेट ना कोणूय तर हिंगा येयलो जाल्यार जेन्ना म्हातानीन हे सायडीन टॉयलेट बांदपाचें धाकटें मार्केट कॉम्प्लेक्स करपाचें तेगे प्रोजेक्ट आसलो तो हिंगा आमच्या गांवांत म्हातानीचे विरोध एका सरपंच आसलो तेणें ऑब्जेक्ट केलें आनी तो बंद उडयलो आनी आज पासून तो कोणाच केलो ना हेज्या मुखार मागता जेन्ना आमी रांपोणकार सगळे उल मारूंक सोदताय जेन्ना हे नेक्स्ट इलेक्शनांत कोण उमेदवार आसता तो म्हातानी भाशेन आसचो म्हातानी भाशेन गोंयचो हिंदुस्थानाचो मोग आसलेलो आमदार आमी दवरचो म्हणूंक शकता म्हातानी भाशेन वावर करपी लोकसभेक आमी विराटाक काँग्रेसान तेका एक सावथाची तिकेट दिची आनी त्या म्हातानी भाशेन वावर करपाक बऱ्या मनशाक पार्लमेंटान धाडचो हें म्हजें मागणें आज म्हातानीक आतां आमी रडटाय आतां आमच्या सगळ्यां मनांत चिंतून तोंडांतल्यान उतरां भायर सोदताय म्हातानी आसलो जाल्यार अशें जावचें नासलें म्हूण जेन्ना म्हातानी आसलो जाल्यार जावचें ना म्हूण आमी मागपाची गरज ना कित्याक म्हातानी सोंपलो म्हातानीच्या नातांक कांय करूंक जायना तेजो आशिर्वाद घेवन जे कोण आमदार आहाय कोण लोकसभेन पळय निवडून येताय तेणी हें करचें गोंय सांबाळपाचें आज म्हातानी जर आसलेलो आमदार वो मंत्री जाल्यार हो डबल ट्रॅक केन्नाय जाचनासलो हे मेगा प्रोजेक्ट केन्नाय जाचनासले कित्याक तो पळय निवडून पळय येचे पयले आदीं तो BJP जॉयन जाता तेन्ना 24 डिमांड पारेकारा कडेन तेणें मांडलेले आनी पारेकारा तेणें सांगलेलें आपल्या तुगे इलेक्शन लडोवपाक पयशे नाकाय पूण हे आपल्या लोकां पासत डिमांड आहाय ते आपल्याक जाय म्हूण आनी पारेकारान उत्तर दिलो तेका म्हातानी हें तुजें मन आपलें मन एकूच आहा म्हूण फकत एक मातशें म्हातानीक तेणें इस्कूस घेतलें मोपाचेर मातशें मागीर डिस्कस करचें कित्याक तो प्रोसेस मातशें मुखार पावला म्हूण आनी ते म्हातानी उत्तर दिलो देखून पारेकारान असेंब्लीन सांगलेलें डबल ट्रॅक आपल्याक नाका म्हूण आपल्या डबल ट्रॅकाक कांयच गरज ना म्हूण म्हातानीक उत्तर पाळलोलें पूण आज तो पारेकारूय मेलो आनी म्हातानी मेलो ते चोर आहाय ते असेंब्लीन बसलोले
आज लोकांचें गठण करूं सोदतात, आमकां एखाद्या फिशरमॅनाक काबार सोदता, गांवचे गांव काबार करूं सोदता, दोंगर दोंगर काबार करूं सोदता, सगळे आज पासून पाड गायला. आज लोक गरमी रडटा. आज इतली गरमी जावपाक कारण कितें? आमचे वॉटर बँक काबार केला. दोंगरांनी जोर आमचे दोंगर पावसाचें उदक येवन आपण स्टोर करून दवरताय. आज ते सगळे फॅक्टरी मेगा प्रोजेक्टान ते बोरवेल मान ते दोंगर हाडले, झोरान हाडले, ते ड्राय केले आनी जमनीक हीट केला आनी वयल्या इलेक्ट्रिसिटी. देखून इतली गरमी, ह्या तेंपार इतली गरमी जावप म्हणचे कारण हे 75 बर्थडे एनिवर्सरी आसा आमचो लेट मतानी साल्दाना. आनी आयज हांव फिशींग कम्युनिटीक उपकारान आसा, कित्याक आयज 11 वर्सां जालीं तरी पासून आमचे लोक मतानीक उगडास करता आनी मतानीक आयज गाल्लण घालपाक सोदां येता. पूण आयज जे वातावरण आसा, जे पॉलिटिक्स पळयल्यार आयज सेल्फ इंट्रस्टाक लागून आयज पॉलिटिशियन जालेले आसा. सेल्फलेस काम करपाक जो मतांनी 40 वर्सां केलें, जे गोंयकारपण राखपाक, गोंय राखपाक, जे एज्युकेशनांत ताणें केलें, गोंय साल्वार करपाक जे प्रोजेक्ट येताले ते बंद करपाक हे मतांनीचे मोग आशिल्लो गोंयकारांक आनी गोंय राखपाक. आनी आयज आमी पळयलें जाल्यार जे सागरमाला प्रोजेक्ट्स जे येता, रेल्वे आसूं नाल्यार MPT पोर्ट एक्सपान्शन आसूं नाल्यार मोले वायल्ड लायफ सँच्युरी आसूं, सगळे जे प्रोजेक्ट पळय येता आयज हे गोंयचे हितेक ना. आनी आयज मतांनी आशिल्लो जाल्यार हे सगळे प्रोजेक्टां तो ओपोज करपाचो. जेन्ना तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसतना ताणें सांगलेलें की आमी फॉरेस्ट लँड मायनिंगाक दिवचे ना म्हणून. पूण आयज जे वायल्ड लायफ सँच्युरी पळय डिक्लेअर केला कोर्टान, तोच एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणटा की आमी तें वायल्ड लायफ सँच्युरी करपाक डिक्लेअर करचें, टायगर रिजर्व करपाक डिक्लेअर करचें. पूण असलें पळय वातावरण पळय जालेलें आसा, हें पर्यावरणाक आनी गोंयकारांक बरें न्हय. दुसरें तें आसा एक मरिना प्रोजेक्ट पळय येता नावशी, सायंटिस्टान म्हणलेलें आसा, NIO सायंटिस्ट म्हणलें, सगळे एक्सपर्ट सायंटिस्टान म्हणलेलें की दॅट इज एन हॉटस्पॉट फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी. तोरूय पासून सरकार हो मरिना एगेन्स्ट फिशरमॅनाचेर हाडटा. आतां हो मरिना बारीक फिशरमॅनाक फायद्याक जातलो या पर्यावरणाक फायदो जातलो या कोणाक फायदो जातलो. सो आमी मागता सरकाराक जे हे असले डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट पळय आसा जे गोंयचे हितेक ना ते फाटीं घेवपाचो काम हे सरकारान करपाक जाय. आनी जे माथ्यांनी कार्य पळय व्हेलेलें 40 वर्सां तेच कार्य व्हरपाक आमी गोंयचे राखणदाराची एकवट आनी आमचे सपोर्ट ऑर्गनायजेशन पळय आसा असले प्रोजेक्टाक आमी विरोध करतले. आनी हांव मागता गोंयच्या सरकाराक जो मरिना पळय आसा नावशी तो ताबडतोब फाटीं घेवचो, कित्याक ह्या इश्यूचेर सगळे गोंयचे फिशरमॅन एक आसा आनी हे मरिना दिवपाक आमी कशेंच हे आमी दिवचे ना अशें मागता सरकाराक मागता. आमचो लेट मतांनी साल्दाना. आनी आयज हांव फिशींग कम्युनिटीक उपकारान आसा, कित्याक आयज 11 वर्सां जालीं तरी पासून आमचे लोक मतानीक उगडास करता आनी मतानीक आयज गाल्लण घालपाक सोदां येता. पूण आयज जे वातावरण आसा, जे पॉलिटिक्स पळयल्यार आयज सेल्फ इंट्रस्टाक लागून आयज पॉलिटिशियन जालेले आसा. सेल्फलेस काम करपाक जो मतांनी 40 वर्सां केलें, जे गोंयकारपण राखपाक, गोंय राखपाक, जे एज्युकेशनांत ताणें केलें, गोंय साल्वार करपाक जे प्रोजेक्ट येताले ते बंद करपाक हे मतांनीचे मोग आशिल्लो गोंयकारांक आनी गोंय राखपाक. रिस्पेक्ट टू लेट सर मतांनी साल्दाना. हांव सर म्हणटा कित्याक तो म्हजो टिचर आशिल्लो डॉन बॉस्कोन. म्हाका बायोलॉजी शिकयल्या ताणें आनी तेन्नाच आमकां कळून आयलें ही वॉज व्हेरी पॅशनेट. शिकयतना सदांच विथ एनवायरमेंट ही वॉज रिलेटींग आनी आमकांय त्या जर्नीन घेवन वेतालो. ताजे उपरांत इश्कॉल जातकूच समवेर आय जॉयन नेवी. म्हळ्यार हांव आतां आय वॉज टेलिंग मिसीस अलिना साल्दाना की हांव जेन्ना कोचीन पोस्टींग आशिल्लो आय वेंट टू वन माउंट वे सेंट थॉमस फुटस्टेप्स आले आनी पावतकूच ताणें पळयलें की अरे बाबा वो केरलाचो न्ही, लुंगी बिंगी ना. ताणें विचारलें कहाँ के हैं, म्हणजे मागीर गोवा का.
अभी आपका मिनिस्टर चला गया म्हणून लागलो आके मतानी साल्दाना. सो इट वॉज अ मिस्ड एनकाउंटर. I think so Sir Matani Saldana stood for his ideals. म्हणजे it was a fight against oppression. He was not man who was oppressed, but he took oppression on himself to fight for the underprivileged. जे नुस्तेकारांची झूज आशिल्ले ते आपणे ते तांचेर जुलूम जातालो ताजेर ताणें झूज मारले. बी इट जुवारी एग्रोचे पोल्युशन ताका लागून ते वॉटर एक्ट कायदो आयलो, or be it against SEZ, or be it against Metastrip. हे सगळे लोकांचे झूज मांडून he was in the forefront. आयज आमी ताका मान रिस्पेक्ट दिवपाक हांगा आयल्या. And I think so the words what he has written, it is better to live in hope than in fear. म्हाका दिसता that is what we are all living in hope, that one day आमी जैतिवंत जातले आनी ताजे आयडियल्स आसा पळय ते गोंयचेर आमी एक जैतिवंत